Assalamu alaikum. Gaskiya ni ban san me yasa mutane suke tsoron trading silver ba. So maybe ba su samu right strategy da zai amfani ko kuma in ce zai yi aiki akan silver ba, shi yasa. Because silver is volatile, yana da volatility sosai. So amma ka gwada wannan model ɗin, entry model ɗin na MSNR. Insha Allah ni kuma ina tabbatar maka cewa za ka na riƙa samun setups akai akai kuma za ka na riƙa samun sniper entries sosai sosai akai. Wannan model ɗin, entry model ɗin na yi backtesting ɗinsa da datar at least ina ga wani shekara ɗaya kuma na samu good result. Higher win rate ɗin ya kai almost 90%. So za ka iya wannan. Duk wanda yake bibiyan wannan masterclass da na yi a YouTube channel nawa ya san da wannan model ɗin wanda nake kira da RKL, Range Key Level Liquidity. So wannan shi ne kawai kuma a wani awa. Kun ga anan kasuwa tana tafiya abun nan bearish, tana tafiya bearish a haka. Duka wannan akwai class ɗin da muka yi duka na fitar da entries. Wannan ma kun ga entry ne saboda mun yi clearing liquidity, buy side liquidity, an samu break of structure, nan wurin ya zama entry ɗinmu. So kaga shi ma RKL ne. So kasuwa tana ta tafiya bearish sai aka zo na aka samu an yi breaking last lower high. Wannan lower high ake cewa ko shi ne lower high ɗinmu sai aka yi breaking ɗinsa. To bayan an yi breaking ɗinsa, ni in a reversal ne zan yi trade da wannan strategy ɗin na range, to ba zan shiga ba kai tsaye. Sai na samu price ya yi breaking at least high guda biyu. Bayan ya yi breaking lower high ɗin nan, sannan zan jira ya breaking higher high da ya yi creating. To idan ya yi breaking ɗinsa, shi ke nan zan zo in yi marking. Bari in cire duka waɗannan. Idan ya yi breaking ɗinsa zan zo in yi marking lower low ɗinmu. Bayan marking lower low ɗinmu, wannan shi ne zai zama break of structure a ƙasa kenan. Nan kuma ya zama change of character. Ya zama me? Change of character. To daga nan kuma sai in koma 4 hour. Idan na koma 4 hour zan nemi key level ɗina na 4 hour a me zan neme shi a discount. Zan neme shi a discount. Gane ko? So kun ga a discount nan muna da key levels. Muna da wannan ko kuma muna da wannan key level ɗin. Sannan kuma muna da wannan key level ɗin QM kenan. Sannan muna da extreme level. To a nan a wannan scenario ɗin me zai faru? A wannan scenario ɗin a duk lokacin da na samu key levels da yawa, to idan har na samu extreme level ɗinmu yana da shadow mai tsayi sosai, kun ga wannan yana da wick mai tsayi ƙwarai da gaske, to gaskiya nakan yi amfani da extreme level ne. Sometimes ma sai na jira confirmation. Saboda idan kuka duba wannan extreme level ɗin, wannan shadow ɗin how many pips? 91. Kaga ai bayan da za a yi in yi ignoring ɗinsa. So na san cewa ko dai price ya zo C ɗin shi consequence encouragement ɗin shi, ko kuma price ya respecting extreme level ɗinmu. Ɗayan biyu. So shi yasa ina ganin wannan ko dai in duba in yi haka me ake cewa in shiga ta 50% ɗinsa ko kuma in shiga ta A level ɗin. So amma me zai bani dama in shiga ta wannan extreme V level ɗin? To zan yi marking ɗinsa, bari mu goge waɗannan duka. Amma da a ce fa babu wannan wick ɗin, to zan yi amfani da QM ɗin nan ne. Dama idan ba ku manta ba, nakan entry da QM ne kawai da kuma
apex extreme level kenan. So ba na yi da gap sai idan ta kama. So wannan na yi makin ɗinsa sai in dawo 1 hour in yi refining ɗinsa. So a 1 hour da a ce wannan, idan kuka duba a 1 hour ba shi ne extreme ba, da a ce wannan V level ɗin fresh ne, to nan zan mayar da entry ɗina. To ba fresh ba ne, wanne ne fresh? Wannan. To idan kuka duba ya yi nisa sosai tsakaninsa da tsakaninsa da 4 hour level ɗinmu. Saboda haka za mu bar wato entry ɗinmu a 4 hour. Sannan kuma ma idan kuka yi haka za ku ga ya yi kusa da wancan QM ɗin. Saboda haka entry ɗinmu zai zama a wannan OCL ɗin, wanda shi ne na 4 hour. A 4 hour yana V level, a 1 hour yana OCL. So a nan za mu yi entry ɗinmu. Kun ga wannan sniper entry kenan. Sai mu yi targeting wannan high ɗin. So yana daga cikin hanyoyin da kake iya tantance stop loss ɗinka zai zama 10 pips. Yana daga cikin hanyoyin da ake tantance, 10 pips ne ba 1 pip ba, 10 pips. Yana daga cikin hanyoyin da ake tantance wani key level za ka yi amfani da shi. Za ka duba ka ga shi extreme level ɗinka yana da wick mai tsayi. Idan yana da wick mai tsayi, to definitely za ka yi amfani da extreme level ɗin ne. Idan kuma ba shi da wick mai tsayi, to sai ka nemi QM ɗinka. Ko kuma idan SBR da RBS sun cika sharuɗan mu na miss candle before and after, suna da FVG kenan, to sai mu yi amfani da shi insha Allah. So wannan shi ne yanda ake taking trades. Kuma idan kuka duba, na samu wannan setup ɗin babu ko adadi a gold. Na ce a gold, a silver. Ba shi ma da adadi. Yanzu haka idan kuka duba wannan liquidity ne wanda price ya zo ya yi clearing sannan ya ci gaba da tafiya. Haka in kun duba za ku ga cewa break of structure ne. Bayan wannan break of structure, ai kun ga leg ɗin da ta yi breaking structure ko? Wannan shi ne structure ɗinmu ko? Da price ya zo sai creating wani lower low. Wannan shi ne break of structure ɗinmu ko? Da price ya zo sai creating lower high, sai aka samu wani break of structure again. To yanzu kuma an sake samun change of character. Saboda haka shi ma set up ne yanzu haka. Shi ma ya zama set up. Nan mun samu change of character a nan. Ko ba haka ba? So yanzu me za mu koma 4 hour. Idan muka koma 4 hour, idan muka duba a 4 hour, muna da wannan, bari mu goge wannan. Muna da wannan leg ɗin ya yi tsayi sosai. Wannan rejection ɗin, wannan candle, wannan wick ɗin yana da tsawo sosai. Kuma idan kuka duba wannan candle mai bi masa, wannan candle ɗin bai yi filling at least 50% ɗinsa ba. Idan kuka duba, bari mu ɗora Fibonacci ɗinmu ku gani, bai yi filling at least 50% ɗinsa ba. So saboda haka tunda bai yi filling at least 50% ɗinsa ba, still muna considering cewa wick ne mai tsayi sosai. So instead of yanzu mu placing entry ɗinmu a wannan QM ɗin, ni dai gaskiya idan ni ne zan yi placing entry ɗina a wannan apex ɗin. Shi ne ƙa'idata. Sai fa idan na ga reaction a wannan QM ɗin, na ga price yana reaction a wannan, to a nan ne fa zan je lower time frame 5 minutes. Sai in nemi wani range again na 5 minutes, sai in shiga a engulfing. Amma idan ba na ga hakan ba, ba zan damu da shi ba. Zan yi targeting wannan extreme level ne. Haka shi ma wannan OCL zan saka masa ido. Idan na samu breakout a 5 minutes, to zan yi amfani da shi. Mun gane jama'a ko? So wannan shi ne. Saboda haka for now, wannan shi ne entry ɗina. Zan sake dawowa 1 hour in yi refining ɗinsa. So kun ga still a 1 hour ma apex ne. Still a 1 hour apex ne ko? So shi kenan. Wannan shi ake ce ma CC, classic to classic. So kun ga wannan shi zai zama entry ɗina. Amma zan jira, zan so a ce price ya yi min creating wani liquidity a nan. Kowane irin liquidity ne zan dai so a ce price ya yi creating gabanin ya zo sai ya shiga wannan. So idan babu liquidity ba zan shiga kai tsaye ba, zan shiga ne da confirmation. Ma'ana ko da price ya zo ya yi rejecting ko kuma in ce ya taɓa entry ɗina, ba zan shiga ba ne kai tsaye, zan koma lower time frame. Shi ne 5 minutes. Zan koma 5 minutes in nemi breakout sannan sai in shiga. Amma idan har ya yi creating liquidity along the way, let's say a ce ko
engineered liquidity ne ko structural liquidity ne ko inducement ne kai ko single candle liquidity ne duka dai ko dai wani irin liquidity ne to zan shiga ta nan insha Allah zan shiga kai tsaye. Amma idan bai yi ba ba zan shiga ba. No liquidity no trade. Ko wannan kun ga ai bai bani wani liquidity a nan ba kusa kusa. Shi yasa da ya bani wannan liquidity din sai na shiga. Kun gani ko? So don wannan liquidity din a ra'ayina yayi nisa sosai. So wannan shine kun ga still muna da wani setup kenan a nan. So kenan za mu iya placing za mu iya sai mu placing order mu a nan sai mu jira. Shi ma za mu yi targeting wannan high din. Za mu yi targeting wannan high din. Yauwa. So wannan shine next entry din. Kada mu manta wannan shi already mun riga mun gama da shi. Kawai shi mun ce mun riga mun cimma TP ko? Shi ma wanga bari mu bar shi 10 pips. So wanga an riga an cimma TP wannan. So yanzu wannan ake jira. So kun ga wannan simple strategy ne. Simple entry model ne. Simple entry model ne. Ko a nan ma za ka iya shiga. A nan ma za ka samu setup. A nan ma setup ne mai kyau. Amma wannan setup ɗin ba za ka shige shi ba sai a 1 minute. Idan ka yi scalper ne za ka shige wannan setup ɗin. Mun gane ko? Domin idan ka koma 1 minute wannan leg ɗin a 1 minute wannan leg ɗin a 1 minute za ka cimma tana da me ake kiransa? Tana da apex. Yauwa. Kun ga wannan leg ɗin a 1 minute me take da? Tana da apex. Gashi. Wannan extreme level kenan. Tana da extreme level. So idan kuka duba kuma wannan extreme level ɗin ya yi breaking, an yi breaking structure ɗinsa. An samu change of character daga nan. Kun ga an samu change of character ko daga nan ma an samu change of character. Sai aka yi breaking structure. Kun ga abu biyu kenan. So saboda haka me muke jira yanzu? Muna jiran price ya bamu liquidity. Kuma ga shi liquidity da ya bamu. Shi kenan kai tsaye kun ga sniper entry gashi nan. So shi ma za ka iya entry da shi. Amma dai wannan bana ba da shawara gaskiya sai dai idan ka ƙware a kan wannan strategy ɗin ya zama maka familiar sosai. Sannan fa zan iya ba ka shawarar cewa ka yi amfani da shi. Otherwise ka yi avoiding ɗin wannan entry a 1 minute gaskiya. So wannan kenan da fatar Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum warahmatullah.